আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে আজকের বিশেষ ভিডিওতে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের এই পর্বে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ৫০০ প্লাস ইউনিক নতুন ও আধুনিক জানালার গ্রিল ডিজাইন। এই ডিজাইনগুলো একটা থেকে আরেকটা ভিন্ন, কিছু খুব সিম্পল, কিছু একদম স্টাইলিশ, আবার কিছু একেবারে মডার্ন ঘরের জন্য পারফেক্ট। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা যারা নতুন বাসাবাড়ি তৈরি করেছেন কিংবা তৈরি করবেন, আপনাদের সবারই কিন্তু উইন্ডো গ্রিল প্রয়োজন হবে কিংবা ব্যালকনি গ্রিল প্রয়োজন হবে। তো যাদের গ্রিল প্রয়োজন হবে, আমাদের আজকের এই ভিডিওটা যদি আপনারা সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে কোনো না কোনো একটা ডিজাইন অবশ্যই আপনার পছন্দ হবে। আর যদি কোনো একটা ডিজাইন পছন্দ হয়, সেই ডিজাইনটা কিভাবে তৈরি করবেন, কিভাবে কাজ করা উচিত, সেগুলো কিন্তু এখনই আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। প্রথমত যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে ভিডিওটা থামিয়ে একটা স্ক্রিনশট নেবেন। স্ক্রিনশট নিয়ে আপনার এলাকাতে যারা গ্রিল মিস্ত্রি ভাই রয়েছে তাদেরকে সেই স্ক্রিনশট ছবিটা দেখাবেন, এবং কি আপনার যে জানালার কিংবা ব্যালকনি যে মাপ রয়েছে সেই মাপের সাথে সেই ডিজাইনটা ম্যাচ করবে কিনা, ফিটিং হবে কিনা সেটা নিয়ে আগে আলোচনা করবেন। তারপর আলোচনা করবেন সেটা হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে, যে কোন ধরনের মালামাল দিয়ে তৈরি করলে স্ট্রং হবে এবং কি মজবুত হবে। তারপর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে ঝালাই কোয়ালিটি, ওয়েল্ডিংটা কিন্তু মাস্ট বি স্ট্রং করে করতে হবে। কারণ সেটা হচ্ছে যে আপনি ম্যাটেরিয়ালস যদি একটু দুর্বলও হয়, কিন্তু ঝালাইগুলো যদি দুর্বল হয় তাহলে কিন্তু বেশি একটা অসুবিধা হয় বা প্রবলেম হয়। কারণ সেটা হচ্ছে যে অনায়াসে কিন্তু গ্রিলের রড ছুটিয়ে কিন্তু চুরি হওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে, আমরা অনেক সময় শুনি। সেই ক্ষেত্রে ঝালাইটা 4 সাইড ঝালাই করলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। এমন ম্যাটেরিয়ালস চুজ করবেন যেটাতে ঝালাইটা খুব পারফেক্টভাবে করা যায়, এরকম বিষয়। আরেকটা বিষয় যেটা খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে যে গ্রিল ফিটিং করার আগে অবশ্যই রং করে নিতে হবে। কারণ সেটা হচ্ছে যে যখন রাজমিস্ত্রি ভাইয়েরা আমাদেরকে গ্রিল ফিটিং করে দেয় তখন কিন্তু সিমেন্ট, বালি, পানি এগুলো গ্রিলে লাগে। এগুলো গ্রিলে লাগলে এগুলো কিন্তু শুকিয়ে যায়, তখন কিন্তু শক্ত হয়ে যায়। তখন রং করার সময় যখন এগুলা পরিষ্কার করতে গেলে কষ্টকর হয়, অনেক সময় ঠিকমতো পরিষ্কার হয় না। যদি একটু লতাপাতার ডিজাইন হয়, চিপা গ্যাপ থাকে, তাহলে কিন্তু সেখানে পরিষ্কার করতে গেলে ইজি হয়, রংটা ঠিকমতো বসে না, তখন কিন্তু অল্পতেই মরিচা চলে আসে কিছুদিন পরে আর কি, এরকম বিষয় হয়। তো সেই ক্ষেত্রে গ্রিল তৈরি করার আগে অবশ্যই কিন্তু রং করে নিতে হবে, একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই কিন্তু যদি আপনারা চান এই ডিজাইনগুলো থেকে কিন্তু এসএস ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন, মানে এসএস ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে, যেগুলোকে আমরা স্টেনলেস স্টিল বলি, এরকম বিষয় আর কি। তো সবচেয়ে বড় বিষয় সেটা হচ্ছে যে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেন। এখানে 500 প্লাস ডিজাইন রয়েছে। কোনো না কোনো ডিজাইন অবশ্যই আপনার কিন্তু পছন্দ হবে। পছন্দ হলে যেভাবে বলা হলো সেভাবেই কিন্তু তৈরি করতে পারবেন। আরও যদি কোনো পরামর্শ চান তাহলে যেটা করতে পারেন, কমেন্ট করতে পারেন। অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটি একটা লাইক দিবেন আর কমেন্টে জানান যে কোন ডিজাইনটা আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে। আর একটা কথা, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না, কারণ যারা নতুন বাসাবাড়ি তৈরি করছেন তাদের জন্য কিন্তু আমি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জানালার গ্রিলের ডিজাইন এবং কি গেটের ডিজাইন অনেক কিন্তু ভিডিও প্রতিদিন নিয়ে আসছি ইনশাল্লাহ। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, কোনো না কোনো ডিজাইন আপনার অবশ্যই পছন্দ হবে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করছি। দেখা হবে পরবর্তীতে কোনো আরও ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।